Yes, joining me now in studio, two people who are very familiar with the political and social structure of Northland. Kelvin Davis, Tai Tokerau MP from Labour, and Mere Mangu, who looks like woke up this morning as a New Zealand First member, Mere. Nōna hea koe i Aotearoa tuatahi ai? Mai rā no I te mea. O wake koe ngā ata o Aotearoa tuatahi te whakaaro nui kei runga I tō hine ngaro. Te ahune kei te harikoa koe I toa winitanga? Tino. He rangatira ia. Engari mānaka aha. Kei aia te ao, I te mea, I tēnei pōtitanga, nā ngā Pākehā maha o Tai Tokerau ia I pōti kia tū I roto I tēnei tūranga, kei muri aia ngā kai mahi, kai mai te whenua, kei muri aia ngā kai maui ngā Pākihi mo te Tai Tokerau, ko te tūmana ko ka āwhina tia wera momo tāngata Māori me ngā Pākehā, kia nui ake te whakaroa, te kāwanatanga, ki te mau, kia whai mahi ai mātou o te kāinga. Ka iaia te ao, Kelvin. Mere says that Winston has the whole world at his feet now because the Pākehā people from up north have voted for him, Māori have voted for him, businesses have voted for him, they've put him in place as their representative in Parliament. Now, do you agree with that? Well, kāri I roto I te kāwanatanga, he's not in the government, so how can he make changes? Well, by working together, himself and myself, we can make a lot of changes. But absolutely, you know, let's face it, National has been humiliated, and they've really they're the authors of their own doom here. They were totally arrogant. The fact that we're having this by-election in the first place, when those reasons come out, they're going to be humiliated even further. You know, they chose the wrong guy. He had no street appeal. They've just taken Northland for granted, and the people of Northland need to be congratulated. They've spoken, and they've done what Winston said. They've given this government a message. And what about you guys? You sort of helped Winston along a bit there, didn't you, with Labour? I mean, I whiu koutou I Winston Prime ki raro I te pahi. Winitana, kia tō aia winitana, kia whai hua ai ko koutou. Ne, whakai ana koe, you sort of, this works for you guys as well, that's why you help them out. You've always got to have more than one plan, and our plan A was for Willow-Jean to go out and win the by-election. When we realised that wasn't going to happen, we just implemented plan B, and that was to get Willow-Jean out there, get her name recognised. Now, when you have the Prime Minister and other senior ministers yelling out Willow-Jean Prime across the House, you know she's getting name recognition. We wanted to get some concessions for Northland. Okay, so we've got these 10 double-lane bridges, and we're going to absolutely be holding the government to account because they are going to renege on those bridges. We just know that as a certainty. You know, we ticked off all the boxes for Plan B. We're really quite happy the way it panned out. In the end, Plan A didn't work. Switch to Plan B. Peo whakaaro ki te mahi a winitana I roto I ngā wiki nei, me te mahi a nā hinana I roto I ngā wiki nei, their strategies for this particular by-election. Peo whakaaro, ki tā winitana, ki tā nā hinara? Ko kōrero ke te katoa, ko tā winitana I Wikitoria I runga I te rā. Engari me titiro whakamua ke tātou, e whakaaro anau, ka oti a winitana ahatia he priti ko tahi mai tēnei wā ki te taima mo te pōti, te mea ko te tino hehea te kāwanatanga kia hoki atu te tūrura kia rātou. Whakaaro anau ka oti tērā kaupapa iaia. Mea ha winitana e mautonua iaia tēnei tūru I roto I te kōwhiringa pōti āmotu e whai ake nei? Kia kaha ia ki te whiriwhiri te tahi tangata ki te tū I tana tūranga. Ko ai tēnā tangata mere, ko koe? A te wā ka kitea. Ne? Engari māna, mea hai e harikoa ai koutou o te Tai Tokerau? Kia kaha ia ki te mauinga kōrero tia ia I runga I tēnei pōtitanga. Pehea tana kaupapa e pāna ki ngā tūru tōranga pū Māori. Nā te mea, ko tana hia kia whakakorengia e rā tūru. Ai. Kei te tautoko koe I tērā whakaaro? Hore kau kei te tautoko I tērā whakaaro I te mea e whakai anau ki te tūranga Kelvin. Me te mea, hore kau anō te iwi Māori karangatia ki te kōrero mo tērā āhuatanga. Manga Māori anō tērā e whakai anau mo tērā whakatautanga. Engari, mā winitana, waihongi a winitana kia haere I tōna huarahi, te mea I tūia I roto ia mātou I te tuatahi, ia e tamaisi tonu ana, ka tonoa te kauri kia horawana peka ki hea o Aotearoa, ko tae ia tērā, ko hoki mai ki te kāinga, nā
ko awhingia, ko hari koa mātou katoa te kāinga I te mea, ko hoki mai ki roto I tana ūkaipō. Okay, so let him fulfil what he's already Absolutely. mentioned in his campaign lead-up and in his strategy for this particular by-election. He's made promises, let him And he's fulfil those going to promises. deliver, yes. And he's going to deliver. He's going and to that'll deliver. secure that seat for him at the next Yes, election. incrementally, but Incrementally. he will deliver. Tēnā koe, tēnā koe. Pehea Willow Jean Prime I nei, Kelvin. Ka rea kore, koe ia te whetū o Apopo, kei te whakae te marea ki tērā kōrero, koe ia te whetū mō Apopo, engari ka hatia ia I nei. What's going to happen to her now? Well, look, Willow Jean's stocks have risen right across Northland. She's been out there talking about the issues that matter to Northlanders, talking about Labour, and she's got a bright future. And as Andrew Little said, we want Willow Jean Prime in Parliament, and she's really started her campaign for 2017, and she's got a bright future, and we know that Willow Jean Prime is going to be there in Parliament. She's going to be talking about Northland, talking about the issues that matters. You're right, she's a star for the future. And without a doubt, in the coming weeks, Labour will sit down with Winston and try and seal some kind of deal, put a deal on together? Well, ngā rangatiro, ngā pāti e noho tahi ai, you know, that'll be up to the leaders to sit down and work all those things out, while the rest of us just get back into the job and doing what's right for all of New Zealand. And you might have to deal with Meta, because Meta looks like she's lining up to be in New Zealand first. Engari ko taku hihia kia ata noho a Kelvin me wini tana ki te kōrero tahi I te mea e mahanga Māori I Pōti mōna. Kia ora. E mihi ana ki a kōrua. Tō kōrua whakawātea mai a kōrua I tēnei ata. Ngā mihi nui ko rangatira. Tā tātou hōtaka I a kōrua. Kia ora rā, e a ko rangatira. Tēnā koe.